This is a database of a super shop, so still we're not start any function. আমরা কিন্তু ফাংশনে কোনো কাজ করে কালকে খুব সিম্পল একটা কাজ ছিল ফাংশনের, দ্যাট ওয়াজ সাম এটা এখানে সবার পারার কথা। সো আমরা এখনো কি উইদাউট ফাংশন যে কাজগুলো করা যায় সেই কাজগুলো দেখতেছি। সো একটা প্রবলেম হচ্ছে, সবাই দেখেন এখানে যারা গত ক্লাসে ছিলেন তারা এখানে দেখছেন যে এখানকার যে এই হেডিংগুলো কলামে, এই হেডিংগুলো কি হচ্ছে, চলে যাচ্ছে, তাই না? সো আমরা এটাকে কি করতে পারি, what we can do, just freezing it, just freeze. Okay, fine, freeze. Then our first word story is conditional formatting. So what is conditional formatting? We don't need to understand it, just you will get all answer after doing the things. So just see this column about ID, this column about week ending, this about store number, this about sales region, items number, item description, unit price, unit sold, and total. So from total, if I want to know, or if you manager want to know, find out the top 10 items. Then what you will do? So there we can use function, but without function we can find out this information by using, not sorting, that is conditional formatting. So what we have to do, first select the first item and then control shift down arrow, so control shift then down arrow, okay. So control shift down arrow, select all, then go to conditional formatting, then find out the top 10 items. You will get another dialog box. You may find out top 5 items or top 2 items or top 1 items, and then format it or color it red. You can choose a color from existing, red, white or green, or you can custom it. Like same way we can also find top 10%, not top 10%, we can find top 1%, top 2%, 5%. It depends on your data and your requirement. Then bottom 10 items, bottom 10%, it's very easy, this is a normal thing. Then above average, then below average. Then if you need more, then you may also use your custom formula. So custom formula is something advanced, we don't need to go to custom formula at this time. Then clear the rules, then again go to the highlight cells, and this is not about person or item, this is about greater than 60,000. So sometimes your manager may ask you find out the top, the person who by
above 50,000. Who are my customer? Sometimes you may hear the rules, 80-20 rules. 80%, 20% people buy 80% items. So who are my those 20%? Sometimes who are my top, who buy more than 1 lakh per year, even which shop order most 10%. So you have to find out this information for your organizations. If you work in a sales, if you work in sales department, or you may work in some other department, you also use this thing. Then less than, sometimes less performer who are performing very overperforming hours. Let's find out them and offer them some discount. Then between 20 to 30,000, these are the average people. Then text that contents, this is for text বের করার জন্য. Then even date duplicate values, and at the same time more rules. You may make new rules for your problem. Sometimes you may make new rules. Then clear it. Then see data bars. Just see this one. So what is this? Can you tell me? Why color is, it depends on value. যে রেড কালারটা সবচেয়ে বেশি কোথায় হচ্ছে, যেখানে where the amount is higher amount. Then color scale. So again clear rules. Then why color scale? Obviously there is a rule. যেখান থেকে আমি একটা রুল করছি যে তুমি 3 রকম ডাটার কালার করে নিবা, কি হবে যে গ্রিন, those are performing very well, or those top 30%. Then yellow for top 30 to below 30 but not less than 30. Then 33 to 67. And another color below 30%, 33%. So we can also change our rule. So it is very easy. Even in your last class you may saw sorting. Now one thing is color sorting. So কালার ফিল্টারিংটা আপনারা এখনো দেখেন নাই। ফিল্টারিং দেখছেন? জাস্ট সি চেঞ্জটা কিভাবে হলো। ডু সি দ্য চেঞ্জ? Just I just sort ascending order, মানে smallest to largest item. Then see green for top. So this is something from where we can understand our data. And then again clear rules. Then
use icon. I can see from here. Red. So this is basically default rule. So even we can change. We can change our rule from here. আমরা এখান থেকে রুল চেঞ্জ করে কি এই ধরনের কাজগুলো করতে পারি। সো এখান থেকেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে red means they are performing below and yellow means they are performing well and green means they are performing very well and green yellow may they are performing moderately, they are performing moderately. So this is all about conditional formatting, and this basic thing, but you are a very beginning level, so first understand the basic, then we will cover advanced topic in later. Okay, so filtering. Just see. So আমরা ফিল্টার করে দেখব যে শুধু আমি রিজিয়নগুলো একটা একটা করে রিজিয়ন দেখব, শুধু সাউথ দেখব, শুধু ইস্ট দেখব, শুধু নর্থ দেখব। সো এটাকে আমি দেখা যাবে সর্টিং করে আমি সর্টিং করি, আমি জাস্ট সি সর্টিং করলে দেখা যাচ্ছে, বাট এট দ্য সেম টাইম আমার কিন্তু অন্যান্যগুলো দেখা যাচ্ছে। আমি জাস্ট ওয়ান্ট টু সে অনলি ইস্ট, then what can I do? I can filter my data. Just click here and go to filter. Then you can see this filtering button, and from here this filtering, then select all means all will be selected, and east only east, or north only north, all only all, all means all. Okay, then at the same time you may see may want to say another thing. You may see as item wise. Okay, so you may see two items together. Okay, then this was single column, but we can filter all to find out more specific value. So how can we do this? First select all columns, Control Shift right arrow, then filter it, then you see the filtering. Just select east, then east only desktop, more specific, north only shop number display 6. So you can find out data sequence more specifically. Just you should practice each and every problem by different way. I will provide you this video as well as the soft copy. Video and soft copy, you will get these two things. Okay, still we don't use function,
probably in last class we use sum. So do you know what is functional formula? Okay, just go to another. So this the last class top. Okay, want to see how actually how can we calculate something, how function are used in Excel. So first put some value into different cell. So you may see this is a value in D20. Which is more important, value or cell number? Cell number. And you may remember a plus b whole square, a square plus 2ab plus b square. For any value is stored. Exactly, Excel work in such a way. So value is not main fact. Main fact what? Cell number. So we want to just use the normal function just so what we have to do, we have to first put not cell number, equal sign to refer something, equal sign for refer something. Refer means when I click here, just D20 is here. Okay. Yes, just enter it. Same value is here. Same value is here. Even in sheet 1, you know, there we are using different sheet. These same value. Just what equal to? Equal actually refers cell number. Refer, you know what is reference? You know it very well. Just give the same thing. So just see. Change the value. Then one change. At the same time, this also change. Not why? Because this cell refer this cell and this cell refer sheet 1, that particular cell. So just calculate this cell plus this cell. So equal D20 plus, not value is not a fact. Fact is what? Cell. Just see. Same thing here. Because I refer those sheet 4 cell number in here. Then see the trace precedence, and this value comes from this cell number and this cell number. So only 4 or 5 different things. We don't need to write any function. Just plus okay, plus sign, then minus sign, then equal, and then divide. এই চারটা আমরা without we can do calculation of plus, minus, then
multiplication and division without writing any function. Just change individual items in each items, then start, then okay, but and all other things Excel has built-in function. Excel has so many built-in functions. Just see, we want to calculate, okay, just calculate some value. So we want to calculate this value, we want to find out this value. How can we do this? So one thing is plus, then plus, then plus, then plus, then plus, then plus, and for each cell color will be changed. This cell number, not which is very necessary, cell number, not the value. Just enter. But it's very easy to calculate the sum. So we can solve this type of very small problem by using this type of plus, minus, multiplication, division. But think about calculation of total from here. Then what can we do? We have to use inbuilt function. So for find out the sum, Excel has built-in sum function. So what we have to do at the very beginning, we have to put equal sign, then function name, so sum, just click write sum, then you can see the sum, then sum sum first bracket, then what, first bracket, then click here and so drag. So am I facing any problem to dragging? So then again first bracket, then enter, press enter. So by using function we can calculate so many things, and for each problem Excel has a function. So just see sum I2 to I97. This is what? This is a range. This is a range. First number and last number. And when Excel put equal by themselves, this means they select all these things. Just see this. Sorry? Yes, obviously. উপরটা লিখে নিচেরটা লিখলে দিলি সিলেক্ট হয়ে যাবে. So another easy, we can use another easy approach to calculate or use formula. That is first equal sign, then sum sum, then what? Then tab. If we click in tab, then first bracket will automatically come. Then what you have to do? Just click in first item, then Control Shift down arrow, select all items. If more than 1 lakh items or 2 lakh items, then it will be automatically selected. Then enter.
If you put enter, click in enter, then automatically closing bracket. So normal is first you have to give function name, then you have to put give first bracket, then components. So here some only need range, but in some other function then may need some other things. If we calculate NPV, then NPV needs at least three different things. If we find out future value or present value, to give to we need to input some other things. So how can we understand that function requirement? What do you know about functions? So functions and formulas are in a formula tab, and there are 9 different types of, or mainly 8 different type of function or formulas. One is insert auto sum, which I cover in last class. Then recently used, those items that just recently used. Then financial, and if you want to take major finance, then all finance course you will use these different things: PV, PMT, PPMT, then so many future value, effect, so many different things, and in all finance course you will use this. Then logical means it will check some logic, and if logic is true, then it will give you information or give you something, or if logic is false, then it will not give anything. So there are and, false, if error, not, or to. From here we will see if, not, and or in our last class, in our next class. Then text. There are so many different applications of text, and we will use it in our class. Then date and time. Okay. We can also use date and times, and date and times used for scheduling, used for find out HR, factory planning, used for project. Then lookup functions are different, but they are very usable. You can use so many things. He knows about VLOOKUP, base lookup, lookups. You can solve very complex problem within a few minutes. Then math and other functions as well. So another way we can find function, just click here, see the dialog box, and then this is lookup. So from here you can see our function. What are the component of functions? First, what is this? Lookup value. So in probably in our next class or in this semester we will cover lookup. Then table array. So এখানে কি ডেসক্রিপশনটা দেওয়া আছে, লুকআপ ভ্যালু ডেসক্রিপশনটা কি এখানে দেওয়া আছে। দেন ইন্ডেক্স নাম্বার এটারও দেওয়া আছে। দেন রেঞ্জ লুকআপ, এগুলোর ভ্যালুগুলো কোথায় থাকবে? এখানে দেওয়া থাকবে। আপনি যদি কোনো সময় কোনো কিছু ভুলে যান, দেন আপনি এখান থেকে দেখে ভ্যালুগুলো ইনপুট দিতে পারবেন। দেন এরপরে যদি প্রবলেম হয় তাহলে হেল্পে যাবেন। ফাংশন F1 দিলে কি F1 দিলে কি হবে? ফাংশন চলে আসে। এখন দেখেন যে এখানে আমি যখন ফাংশন আসলো খুব ভালোভাবে লেখা আছে যে এটা অ্যাকচুয়ালি কীভাবে কাজ করে এবং এটার এক্সাম্পল কি। ঠিক আছে?
সো এগুলো কিন্তু বেসিক, এখন আমরা প্র্যাকটিসে আসিনি, আমরা প্র্যাকটিস করব, দেন এগুলো আস্তে আস্তে বুঝবো। সো first start from date function, and you know date, how can we put date? Month, then date, then year. So do you know in Excel date means what? Date means is a number. Date means number. And just see this one, equal date value. So what we have to do, just write 10, 24 and 2016. Again problem. Okay, if we face problem, then what can we do? Again problem. Just go here, then date text is a text that represent a date in a Microsoft date format. For Excel, 1/30/2008 or 10/30 January. This is equation. Okay, obviously আগে মান, তারপরে ডেট। সো still problem. Okay, first month, then so 42667, 42667, এটা কি আজকে ডেটের ভ্যালু। যদি আমি এটা 1কে ডেট করি তাহলে কি হবে? 1কে যদি আমি ডেট করি, 1900. So Excel basically calculate date as a number, and first date is okay. So এইখানে যেটা দেখে আসছেন সেখানে কিন্তু দেখেন ফর্মুলাটা, ডেট ভ্যালু কি ইকুয়াল টু ডেট টেক্সট। সো ওয়াই আই পুট ইকুয়াল সাইন, আমি কিন্তু এটা বারবার করে আসতেছিলাম আপনাদের বোঝার জন্য, এটা আসলো না। সো what is the problem? What is the problem? আমি কিন্তু ডেটটা বসাইছি, তাই না? This is the very important thing, inverted comma. If you put any text in any Excel, even in programming, then you have to give inverted comma in both side. So এটা কিন্তু টেক্সট হিসেবে কাউন্ট হয় না, এটা কিভাবে কাউন্ট হচ্ছে? কাউন্ট হয়েছে ডেট। সো হোয়াট ইউ দেন অ্যাগেন যে প্রবলেমটা ছিল আমেরিকান স্টাইলের যে প্রবলেম, সেই প্রবলেমটা okay. So then equal today, just today's date, equal today
ফার্স্ট ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট, এটা মাঝখানে কোনো কিছু ব্র্যাকেটের মাঝখানে কি কোনো কিছু দিতে হবে না। অ্যান্ড অ্যানাদার থিং, ইফ উই গিভ নাও date and time both, date and time both, then how do I determine a date that is 50 working, what is after another date? আমি আজকে একটা ডেট দিলাম, তার নেক্সট 50 ওয়ার্কিং ডেজটা কবে হতে পারে। সো আজকে একটা ডেট আছে, আজকে ডেট, এখন 50 ওয়ার্কিং ডেজ কবে? কিভাবে আজকে ডেটটা, এরপরের 50তম ওয়ার্কিং ডেটা কবে হবে? হ্যাঁ 50 দিন পরে। এটা আপনি এখন ক্যালকুলেট করবেন, এখানে হলিডে নেই, এখানে উইকেন্ড নেই, এখানে 16 ডিসেম্বর আছে, আজ থেকে 50 দিনের মধ্যে 25 ডিসেম্বর আছে, 50 days, not 15, 50 days। সো আজকে থেকে তাহলে এটা কিভাবে বের করা যায়? ইকুয়াল ওয়ার্ক ডে, দেন নট উইক ডে, এটা হবে ওয়ার্ক ডে, দেন স্টার্ট ডে আজকে, দেন 50 days, ওকে, just give ডিসেম্বরে, আজ থেকে 50 দিন কবে? জানুয়ারি 2 তারিখ। এটা কি আসছে? এটা উইদাউট what? Without holiday। ওকে, দেন কি বন্ধ থাকতে পারে? ওকে, 16 ডিসেম্বর means 2016, then 12/25, then 2016, okay। So just click here, চেঞ্জ হয়েছে না? একদিন এছাড়া কি একদিন চেঞ্জ হয়েছে না? আগে কদিন ছিল? 1-2। Yes, 20 আমেরিকান সিস্টেম 25 এর ইনপুটটা দেওয়া আছে। এখন এটার একটা প্রবলেম আছে, এইখানে আমাদের উইকেন্ডটাকে আমরা বাদ দিতে পারতেছি না, বাট উইকেন্ডের বাদ দেওয়ার একটা সিস্টেম আছে, সেটা হচ্ছে ওয়ার্ক ডে ইন্টারন্যাশনাল নামে একটা ফর্মুলা আছে, সেটা হচ্ছে 2007, মানে এখানে ওয়ার্ক ডেগুলো আমার উইকেন্ডগুলো আমাকে আগে আলাদা আলাদা করে ইনপুট দিয়ে দিতে হবে। সো এটা একটা প্রবলেম, বাট দিয়ে দিতে হবে। কিন্তু আপনি যদি আরেকটা আছে যে এটা এখানে নাই, এটা 10 এবং 17 আছে, ওয়ার্ক ডে ইন্টারন্যাশনাল .int, এখানে নেই INTL, এখানে গেলে আপনার এই লাস্টের দিকে
একটা উইক মানে প্রথম স্টার্ট ডে, দেন হচ্ছে নাম্বার অফ ডেজ, দেন ওইখানে আছে যেমন আমাদের হচ্ছে কি ফ্রাইডে অ্যান্ড স্যাটারডে, এটার কমন হচ্ছে 7, আমি 7 ক্লিক করি অ্যান্ড দেন যে নর্মাল হলিডে যেটা আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড হলিডে না, তার বাইরে যে হলিডে সেগুলো ইনপুট দিলেই হয়ে যাবে। সো এটা কিন্তু অনেক সময় আপনাদের কাজে লাগবে। এখন না, এখন এটা এখনও জানেন না যে এগুলো কী করতেছেন।